Hi dear students, how are you? Today we have subordinated conjunctions of contrast. They are as follows. Although, the, even the, while, in spite of the fact that. Okay, so we have 5 subordinated conjunctions of contrast, and they are as follows. Subordinating conjunction while can mean both contrast and time. When while shows contrast, it is usually placed at the beginning of a sentence. إذا محاضرة اليوم عن أدوات الربط الخاصة بالتناقض. عندنا 5 أدوات اللي هي although, though, even though, while, in spite of the fact that. بالرغم من معظمهم ينطن معنى بالرغم من. تمام؟ أوكي؟ أداة الربط while مثل ما تشوفون هنا can mean both contrast and time. تعني أو تنطي معنيين. الأول اللي هو التناقض أو زمن. تمام؟ when while shows contrast بنستخدمها عمود إحنا نظهر الكونتراست التناقض. It is usually placed at the beginning of a sentence. عادة ما توضع في بداية الجملة. As we have here in this example. While I don't like studying English grammar, I know I have to. برغم إني أعرف أني ما أقدر أدرس النحو الإنجليزي. I know I have to. أعرف بأنه يجب علي فعل ذلك. تمام؟ أوكي. يعني أني مرغم على دراسته حتى لو أني ما أحب. تمام؟ فهنا شوف أو أظهر إنه أظهر تناقض. أنا ما أحب اللغة الإنجليزية، مع ذلك أنا يجب أن أتعلمها. Here we have time. عندنا الوقت. I heard a strange noise while I was studying the other night. سمعت صوت strange noise، أصوات أو صوت غريب بينما كنت أدرس الليلة السابقة أو ليلة البارحة. تمام؟ إذا هنا عندنا time بين. أول شيء ما إجت بداية الجملة. ثاني شيء the context السياق. what we can say determines the meaning. حدد لنا شنو؟ حدد لنا المعنى. We have here the punctuation marks. Okay, أدوات الترقيم. الكما. A comma can be used before the subordinated conjunctions. الكما أول إحنا نقول عليها البارزة يمكن استخدامها قبل subordinated conjunctions اللي هي شنو؟ أدوات الربط. The, although, even though, while, and in spite of the fact that. When the independent clause عندما الجملة which cannot stand by itself اللي ما تقدر توقف وحدها follows the independent clause تتبع الجملة that can stand by itself اللي تقدر توقف وحدها. This happens when the independent clause, the sentence that cannot stand by itself, introduces ideas that are unnecessary or connected only loosely with the ideas in the independent clause. هذا يحصل هذا الشيء عندما تكون الجملة اللي ما تقدر توقف وحدها تقدم لنا أفكار غير ضرورية أو ترتبط مع أفكار يعني إحنا نقول بصورة غير مباشرة الجملة التي لا تستطيع أن تقف أو الجملة التي تستطيع أن تقف وحدها. The sentence that can stand by itself. I sometimes eat at the restaurant down the street, even though the food and the service are not very good.
أنا عادة ما آكل شنو بالمطعم اللي موجود هذا بهذا الشارع. مع ذلك the food الطعام and the service الخدمة are not very good. هي غير جيدة، بس أنا متعود على هذا المكان. The restaurant does a good business. يعني يسوي أعمال جيدة in spite of the fact that nobody I know likes it. بالرغم من أن لا يوجد أي شخص يحب هذا المطعم، بس هو شيء يقدم we can say good business، أعمال جيدة أو شغل جيد. تمام؟ فهنا أكو تناقض ليشوف إنه إياه بالجملة. أوكي؟ تمام. Exercise element. Rewrite each sentence using the subordinating conjunction and parentheses. Okay, we have here the subordinating conjunction. Okay, and we have what? Two sentences. Here they use but in order to connect the two sentences. Although, okay, so you need to use these, okay, subordinating conjunctions of contrast in order to connect the two sentences. So this is a homework. Please do it. Okay, exercise 12 is not included. I don't want it. Okay. I'm sorry my voice is not clear very well. طبعا أنا أعتذر صوتي مو كلش واضح بسبب يعني مطبق. تمام. فأريد من actually I'm going to end topics in this book and I'm not going to give you another lecture. So thank you very much and see you inshallah in the classroom.